Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Sunrise English Academy. আজকের টপিক হচ্ছে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের সাবজেক্ট ইংলিশ রাইটিং স্কিলস এর পার্ট বি এর ফাইনাল সাজেশন 2022 যেটা কিনা 2023তে অনুষ্ঠিত হবে। চলুন কি আসবে প্রশ্নে দেখা যাক। রাইট এ টপিক সেন্টেন্স ফর ইচ অফ দ্য ফলোয়িং টপিকস, যেমন হচ্ছে যেগুলো স্টার দেওয়া ওইগুলো একটু বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, ওইগুলো বেশি পড়ার চেষ্টা করবেন। যেমন ফেসবুক, গুড ম্যানার্স, ডিজিটাল বাংলাদেশ, মর্নিং ওয়াক, প্র্যাকটিস অফ পাংচুয়ালিটি, ড্রাগ অ্যাবিউজ, জেন্ডার ডিসপ্যারিটি, প্লেজিয়ারিজম, মোবাইল ফোন, ফিমেল এডুকেশন, email, a village market, tree plantation, distance learning, friendship, gender discrimination, internet, social violence, charity, tension, metro rail। আপনাদের জন্য metro railটা একটু বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। A, what is plagiarism? How can we avoid it? B, what are the differences between cohesion and coherence? আপনাদের এসে থেকে কি শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে চলুন দেখা যাক। এ, হোয়াট ইজ অ্যান এসে? বি, হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ গুড এসে? সি, হোয়াট ইজ অ্যান এক্সপোজিটরি এসে? হাউ ইজ অ্যান এক্সপোজিটরি এসে ডিফারেন্ট ফ্রম এ ন্যারেটিভ এসে? ডি, হোয়াট ইজ অ্যান আর্গুমেন্টেটিভ এসে? E, define an objective essay. How is it different from a subjective one? প্যারাগ্রাফ থেকে কি শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে চলুন দেখে আসি। A, define a paragraph. What are the essential parts of a paragraph? B, distinguish between narrative and descriptive paragraphs. C, what do you understand by the cause and effect paragraph? D, what are the different parts of a well-organized paragraph? E, show the distinction between a comparison paragraph and a contrast paragraph. F, what are the differences between a paragraph and an essay? G, how can a paragraph be extended into an essay? আপনারা এখানে দেখতে পেতেছেন যে 3 স্টার দেওয়া যে কোশ্চেনগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, একটু বেশি পড়ার চেষ্টা করবেন। চলুন মিনিটস এ কি শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে দেখে আসি। এ, হোয়াট আর দ্য মিনিটস? বি, শো দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্রেস রিলিজ অ্যান্ড মিনিটস। এই যে হোয়াট আর মিনিটস এই কোশ্চেনটা প্রতিবারই আসে, এটা একটু বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। Press release. A, what are the purposes of the press release? B, what are the common parts of a press release? C, show how a press release is usually written. Notes. A, what do you know about notes? B, how are the notices designed? C, what are the characteristics of a good briefing note? Memo. A, show why and where are memos used. Report. A, what is the report? What does a reporter inquiry about in writing a news report? B, write a short note on a news report. C, what are the principles of a report writing? D, what is a business report? Letter. A, write down the structure of a formal letter. B, what is curriculum vitae? Write down the format of a CV. C, show the differences between resume and CV. D, what are the differences between a formal letter and an informal letter? E, what are the differences between job application letters and job offer letters?